ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇರುವಂತಹ ಇಯರ್ಫೋನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ₹600. ಅಮೆಝಾನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಮೆಝಾನ್ದು ತರಿಸಿರೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇಟ್. We have got small invoice, paper, bill, and this is the product. Wow, made from plastic. We have got locking system here. Wait, did I order white? I think I ordered black. So these are the earphones which I have booked, extra based earphones. So we have got some interchangeable ear tips and this clip too. For this wire, and you can put the clip like this. So these are the earphones with extra bass, you can see. So ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಿವೆ. Okay. So we have golden white color. This is the main speaker. These are 2 bass speaker. And we have got this volume rockers like this one. Male ಮಾಡಿದ್ರೆ plus, ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus, and a mic with an call receiving and ending options button. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆಂಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಬ್ಬರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ. This is the earphone. Let me check the output of this earphone. Yes, it is made from, the outer skin is made from rubber. Yeah, it fits properly to the ear. ಯಾವುದೇ ಒಂಥರ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Literally all phones are busy. So I got my laptop here because of the unavailable of any phones. So ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೌಂಡು, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಎನಿ ಬೇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ 2 speakers. Have been fooled. So let me change the ear tips now. Let us see what will happen. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೊಂದು ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಬೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟು
ಏನು ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಒಂದು ಕಿವಿಗೆ ಗುದ್ದೋ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So let me try with another phones. It will depend upon the phone's output of headphone jackets. Okay. So ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರೈ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದಾவது ಸ್ವಿಚ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇದೊಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್. ಈ ಬಟನ್ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೊಂದು ಪದ ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಯ್ತಾರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ನ ತರಿಸಿ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಶ್ಯೂ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.